А вы знаете, какие предлоги нужно говорить после этих английских глаголов? Зависеть от. Какой предлог? Состоять из. Полагаться на. Извлекать выгоду из. Указывать на. Сочувствовать кому-то. Тут по-русски предлога нет, а по-английски он нужен. Воспользоваться чем-то. Тоже обязательно предлог. И причем это не слово use. Это что-то со словом take. И удовлетворить чьи-то нужды. Тут два предлога. И вот если вот вам тяжело отвечать на некоторые из этих вопросов, то что, смотрите это видео, а потом тренируйте это все с помощью моих аудиотренажеров, которые я создаю для своих студентов. Кстати, если хотите получать их регулярно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка под этим видео. Ну что, давайте пробежимся по этим английским предлогам и этим английским verbs, глаголам. Зависит от, состоять из, ну, есть что-то новенькое, да? Поехали. Зависеть от — это depend on. После on говорим любое существительное, depend или местоимение. Depend on me, depend on you. Что перед depend мы сейчас, мы это не обсуждаем. Ну, какое-то подлежащее. It depends on me. Это зависит от меня, да? Или it depends on the weather. Главное запомнить on. Depend on. Причем как это запомнить нужно? Петь. То есть делать предлог частью слова. Depend on, чтобы вы не думали там in, at, of, depend on. Да, естественно, depend будет иногда становиться depends или depended, прошедшее время может иметь. Вот, depends on, depended on, но даже depend on, простой человеческий depend on, вам поможет запомнить, что именно on, а не of, как вы любите говорить. Okay? Зависит от — это depend on. Next one. Consist of. Состоять из. Состоять из consist of. То есть эта штука состоит из 4 частей. It consists of 4 parts. Consist of, consist of, consist of. Понимаете? Консистенция, да? Ну, просто созвучно. Эти слова созвучны. Вот. Consist of. Ну, такой предлог. Знали это? Вот теперь будете знать. Rely on. Тоже. Такой же, как depend on, только rely on. То есть то зависеть от, а это полагаться на. Очень рядом, но не одно и то же. Я полагаюсь на кого-то, да, на чью-то помощь. Rely on. Rely on. И, конечно же, в прошедшем времени всякий уважающий себя rely on становится relied on. Потому что я вчера на него полагался. I relied on him. Relied on, relied on, relied on. Но либо если он, тогда he relies on, relies on, relies on. Но это все равно rely on, а не rely in или relyanda. Понимаете, да? Запоминаем on, но как звук, а не как слово, потому что слова-то маленькие. On, in, to, with, они близки друг к другу. И вы можете их путать легко, хотя вы любите все учить глазами, но они же вас и подводят, потому что глазками, тяжело говорить глазами. Понимаете, да? Плюс оно визуально иногда похоже. On на of, например. Поэтому запоминаем как звук rely on, rely on, rely on. Benefit from — это извлекать выгоду из чего-то. Наверняка вы даже думали, а что такое извлекать выгоду? А что такое выгода? Я не знаю, как будет по-английски выгода. Как ее извлекать? Это два слова. Нет, это одно слово. Выгодить. Английский простой язык. Одно и то же слово. Выгода и выгодить. Вообще ничего не меняется. Никаких окончаний. Benefit или to benefit. Все. Benefit from. То есть я же выгоду получаю оттуда, от того элемента, от того события, от того человека. Да? Поэтому from. От него ко мне. Тут уже логику можно включить. Хотя, в принципе, и rely on, и depend on, там тоже прекрасно работает логика. Я же сверху на них полагаюсь или завишу. Ну, особенно полагаюсь. Benefit from. Benefit from. Benefit from. From. Benefit from. Но именно benefit, не benefit. Да? И не нужно не нужно ничего ниоткуда извлекать. Просто benefit. Point at. Указывать на. Не он. Я знаю, что вы здесь захотели сказать он, но не он. Мы кричим at кого-то, показываем at кого-то, смеемся at кого-то, да, над кем-то. С кого-то смеемся. Это все предлог at. Да, вот я и по отношению к этому человеку я делаю такие-то действия. Указываю пальцем, кричу, смеюсь. Но у нас point at. Point at — указывать на.
Опять-таки, I point at you, да, или I point at him, или прошедшее I pointed at him. Ну, сейчас это не про грамматику, не о том, как это все употреблять. Это именно просто обзор предлогов, которых миллион в английском языке, которые нужно учить не как логику, а как просто звукосочетание и употреблять их в контексте, много читать, много слушать и пользоваться языком. И через практику языка выучить все эти предлоги. На самом деле, не учатся через практику. Но чтобы вам была приятность и польза, говорю вам, что вот есть вот такие глаголы, после которых мы употребляем предлоги. Причем очень многие из этих предлогов, может быть даже все, являются dependent prepositions. То есть они зависят от того, какое слово перед ними. Нет, неправильно сказал. Многие из этих предлогов являются линкерами. Вот так. Линкерами значит, что они присутствуют только тогда, когда после них идет существительное или местоимение. То есть некий объект, дополнение. То есть если я просто скажу, я указываю. I am pointing. I am pointing. Да нет, я указываю. Что вы мне говорите, я не указываю, я указываю. А вот если я хочу продолжить и сказать, на что я указываю, я добавляю слово «на». И вот нас соединяет указание, действие указания с тем, на что я указываю. В принципе, так же, как и по-русски. То есть «на» появляется только лишь, если мы хотим продолжить это предложение, сказать «указываю на что». А если что нет, то тогда и «на» или «at» не нужно. Но вот если мы говорим «at», тогда это именно «at», а не «on». Point at, point at, point at. Number 6. Sympathize. Во-первых, язык между зубами. Thighs. Thighs. Не нужно губы здесь активировать, ничего с ними не делайте. Thighs и thighs. Thighs. Бедра, кстати, по-английски слово thighs. Но это как отдельное слово, а как часть слова сочувствовать, да? Это sympathize. Прикол в том, что здесь 3 шипящих звука. С, th, з. С, th, з. С, th, з. Это тяжело, я понимаю. Но это не тяжелее, чем сама жизнь, поэтому давайте, вы справитесь. Sympathize, 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 sympathize. Это не симпатизировать, это именно сочувствовать. Я сочувствую вашей утрате. I sympathize with your loss. Утрата. I sympathize with your loss. Sympathize, 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 sympathize. И здесь по-русски мы не говорим никакой предлог, а по-английски нужно. Почему? По качану. Просто запоминаем. I sympathize, я сочувствую. Я сочувствую вам. I sympathize with you. То есть я сочувствую, как бы с вами вместе проживаю это чувство. То есть здесь логика такая вот эмпатичная. То есть я с вами, я вместе с вами, я никуда не ухожу, я присутствую здесь с вами в этой эмоции. И я вам сочувствую. Вот это «со» — это про with. Так они духовно связаны. Sympathize with, sympathize with, sympathize with. Классный глагол, и вот такой у него предлог. Next one. Take advantage of. Это не use, а advantage — это преимущество, то есть взять преимущество над кем-то, дословно. Воспользоваться чем-то или кем-то, как правило, в каких-то корыстных целях. То есть как бы обмануть, эта фраза может означать. То есть я обманул его и воспользовался им, а он как бы даже не знает, что я там на нем нагрелся. Вот. Но эту фразу можно употреблять и вместе с... Я хочу воспользоваться ситуацией и передать, или возможностью, да, и передать привет. Take advantage of the situation. Take advantage of the opportunity. Окей, но это уже немножко больше, чем просто предлог, контекст и употребление. Но предлог of. Take advantage of. Я заметил, что он пытался take advantage of me. Потому что он гад. Потому что он попытался take advantage of me еще до того, как я начал притворять в жизнь свои планы по take advantage of him. Это не он плохой, что он это сделал. Не, он плохой не потому, что он это сделал, что он сделал это раньше, чем я. Вот это я ему не прощу никогда. Не надо take advantage of me, пока я не take advantage of you, понимаете? Of.
Cater for the needs of. Знаете, кейтеринг, да? Услуга по предоставлению вам питания, выездного питания, да, где-то там в парке у вас какой-то пикник, не пикник, какой-то ивент, семинар выездной, да, и фирма приезжает со своими продуктами, со своими блюдами, и вас там кормят. Кейтеринг называется, да. Обслуживание. Self-catering означает самообслуживание. Вот. И cater for the needs — это именно как бы обслуживать нужды. Обслуживать нужды, но это cater именно for the needs of. А of здесь кого чего, родительный падеж. Нужды, кого же нужды? По-русски это чьи-то нужды, а по-английски нужды кого чего. Cater for the needs of the people. Да, вот так вы можете политикам своим, если вдруг ваши политики знают английский, вы можете им именно так и прокричать. Cater for the needs of people, you mother. Cater for the needs of people, you. Понимаете, да? Cater for the needs of. Дальше там. Kids, women, animals. Как правило, вот такие вот существительные там будут идти. То есть некие живые существа, которые имеют нужды, и эти нужды мы можем как-то удовлетворять, что-то им делать, что-то им давать. Cater for the needs of. Cater for the needs of. Это совсем неизвестная фраза, 100% вы ее не знали, но вот будете знать. Вот еще раз все наши фразы с предлогами. Depend on, consist of, rely on, benefit from, point at, sympathize with, sympathize with, sympathize with, take advantage of, и cater for the needs of. Cater for the needs of. Cater for the needs of. Запомнили эти предлоги? Можете поставить на паузу. Подышите свежим воздухом этих знаний и тестик. Можете прочитать эти английские слова с правильными предлогами, просто подставляя их в пропуске. Depend on, consist of, rely on, benefit from, point at, sympathize with, take advantage of, да, конец слова, advantage ставится в начало следующего слова, так работает английский линкинг, это нормально. Take advantage of и cater for the needs of. Вот такие вот 9 предлогов у нас есть. Еще раз, правильные ответы. Окей? А хотите их попрактиковать? Сейчас будет практика. Видео продолжается. Это будет мой урок, в котором вы узнаете, как 20 различных глаголов работают с 20 различными, уже даже больше. 21. Один у нас предлог будет, по-моему, так. Короче, урок от меня. Я его записал так лет 13 назад, но он по-прежнему актуальный, интересный. Проникнитесь. Да? Хотите знать, что я там говорю, все увидеть, то переходите по ссылочке под этим видео, телеграм-канал. Там есть и док-файл со всеми 20 глаголами с предлогами. И там есть дополнительная практика предложения со всеми 20. То есть сейчас будет еще 12. Будет эти 8 плюс еще 12. В видео вы сейчас услышите объяснение урок. А в телеграм-канале можно будет скачать и док-файл совсем, открыть, по крайней мере, увидеть его. Дополнительная практика предложения со всеми этими глаголами, предлогами. И док-файл и практика. Вот так, дополнительно. По-моему, классно. Мне понравилось. А вы продолжайте работать. So, the first word is abstain. Abstain from. It means not to drink or not to do something, especially something that you like. So, yes, not to do it. Abstain from alcohol means not to drink alcohol. And abstain from sex means not to have sex. So, abstain from. Abstain from. The next word is benefit from. It means to get something good out of something. Something good for yourself.
So if you benefit from something, it is useful for you. So you benefit from the new treatment, or you benefit from the medicine, or you benefit from an English lesson. You benefit from somebody's advice, for example. So it's useful for you if you benefit from it. Okay, the next one is delight in something. If you delight in something, you get pleasure from it. You enjoy it. You like it. You love it. So delight in doing things. Delight in interesting conversations. Delight in meeting new friends. Delight in English lessons. Delight in watching sport, and so on and so forth. So basically, to like doing it. To delight in doing something. Okay, so to enroll on, or enroll for, or enroll in, all of them mean the same. It means start studying at a course, or become a student of some course. So, for example, if you enroll on Art for Beginners, you become a student or start studying, start doing this course called Art for Beginners. If you enroll on Business English, or if you enroll on English for Traveling, you start doing these courses. Enroll on, and you usually enroll on a course. Okay, and the next one. If you point at somebody, you show your finger in the direction of this person. And you can say, "Don't point your finger at me," or "Don't point at him." Or you can say to your child, "It is bad to point at people. Don't point your finger at them." So point at is very simple. The structure here is just point at somebody or something. Sympathize with. It means feel sorry for somebody. For example, you can sympathize with people when something bad has happened to them. You can say, "I sympathize with poor people," or "I sympathize with people who are living in this country now because, for example, there is war in this country." Or you can say just, "I sympathize with you." It means I'm sorry that this or that has happened to you. And you can use this phrase in the sentence, "I sympathize with people who live in the city," or "I sympathize with people who don't have a car," and so on and so forth. Sympathize with. Okay, and the next one. Appeal to somebody. If you appeal to somebody, you ask them to change their decision. For example, you can appeal to the referee, football referee. It means that you want him to change his decision. So you appeal to people if you want help, or if you want them to change their decision. So these are the two basic meanings. So you can appeal to the government, or you can appeal to some organization, or you can appeal to court. If you appeal to court, you want the court to change their decision. Appeal to somebody means also be attractive for somebody. So if something appeals to you, it's attractive for you and you like it. For example, you can say the program appeals to young people, which means that young people like this program and it's interesting for them. Cartoons appeal to kids. Yeah, it's a good one. It means that cartoons are good or interesting for kids and kids like it. Or every time you like some idea, you can say, "This idea appeals to me." It means I like it. I find it interesting. It appeals to me. Okay, and the next one, cater for the needs of somebody. It means to give these people what they need. So if you cater for the needs of children, you give children what they need. If you cater for the needs of learners, you give them, learners, what they need.
And I suggest that you learn and use this phrase, cater for the needs of, as one word without changing anything in it. Just cater for the needs of, and then you just say who. Cater for the needs of who? Cater for the needs of women. Cater for the needs of men. Cater for the needs of our football players. Cater for the needs of our politicians. And so on and so forth. Once again, cater for the needs of means to give what they need. To give this group of people or somebody what they need. Okay, the next one. Consist of. Consist of means be formed from two or more things or people, or to have some things as part of it. For example, if the lesson consists of 3 parts, it means that there are 3 parts to the lesson. If the meal that you eat consists of 3 dishes, it means that there are 3 dishes that are a part of that meal. So to consist of means to have something as part of it. Once again, my day consists of, something. Or you can say the group of people consisted of men, women, and kids. So which means that men, women, and kids were a part of that group. The book may consist of some chapters or some stories, and so on and so forth. So actually, when you think about parts, or things and their parts, you can always use the word consist of. So something consists of something else, which means that this big something has these little things as parts of it. Well, I think you understood it anyway. Okay, and the next one is depart from. If you depart from a place, it means that you leave it. You leave the place. You depart from. And it's very easy to use it because depart from the island, depart from the country. You depart from the capital, from the city, from the village. Well, you depart from any place. It's very simple. Leave the place or depart from the place. Okay, and the next one. Be expelled from school or be expelled from university means to be made to stop studying. So, for example, I was a student at university and then the university made me leave it or made me stop studying there. And because I was a bad student, for example, or I received bad marks and I was expelled from this university for doing something wrong or for studying badly. So be expelled from. Again, you can be expelled from places where you study, from school, college, university, institute. You're expelled from. Be expelled from. You can also be expelled from the party, for example. And again, you stop being a member of that party. Yeah. So you have to leave the party, but you are made to leave. It's important. You don't just go, you are made to go. So the people make you go. Be expelled from. Okay, the next one. Quarrel with. If you quarrel with somebody, you argue with them. For example, you may shout and use bad words and criticize people and say how bad they are and what bad they've done and so on and so forth. So you quarrel. For example, wives and husbands sometimes may quarrel with each other over money, about children, about sex, about different things. So quarrel, kind of arguing, emotional arguing, shouting, crying, and so on. So it's very simple. Quarrel with somebody. You quarrel with people. Quarrel with boys, quarrel with girls, quarrel with colleagues, quarrel with friends, quarrel with neighbors, quarrel with parents. Quarrel with somebody. The next one. Take advantage of somebody. If you take advantage of somebody, you use this person, you manipulate and get what you want. You kind of lie, you may lie to the person, you may cheat and do something wrong, kind of maybe illegal even, and you get what you want by lying to the person, by using this person.
the way you use it is very simple. It's somebody takes advantage of somebody. So he tried to take advantage of me. So it means that he tried to get something from me in the way that I wouldn't know it, in the way that I wouldn't understand it. That is, understand that what he's doing is actually bad for me and good for him. But I don't understand it, and he's taking advantage of me, of my not knowing, not understanding something. So he wanted to take advantage of me. It means that he wanted to use me for his own benefit. So he tried to take advantage of me, but I wouldn't let him. So the idea here must be clear, and the way you use it, it's very simple. Somebody takes advantage of somebody. But that's what people do. People take advantage of other people all the time. So take advantage of. Take advantage of. Okay, the next one. Apply to. If you apply to a university or you apply to a company, you send them or give them an official request saying that you want to study there or you want to work there. You give them your documents or some information about you, and you say, I want to study here. So you give your documents, right? Something like this. You apply to university, you apply to college, you apply to a company, meaning, okay, I said what it means. And the way it's used is very simple. You just apply to a place. Apply to a place. You can say, 25 people applied to our company for the position of a secretary. It means that 25 people said that they want to work here. They sent their resumes, and they provided us with some information about them. So apply to a place, apply to university, apply to a company. Okay, the next one. The next one is coincide with. And coincide with means to happen at the same time as something else, especially if it's by chance. Yeah, so something coincided with something. For example, if you say our holidays or our vacations coincided, it means that we had our vacations at the same time. So the show coincided with the concert, or the conference, for example, coincided with the football match, or our English lesson coincided with somebody's German lesson. Yeah. So when two things happen at the same time, they coincide with each other. You can say, for example, his birth coincided with the beginning of the war, right? So it means that he was born at the beginning of the war. So his birth coincide with. Okay, the next one. To cope with somebody or to cope with something. If you cope with something, you are successful in it. You succeed in dealing with this situation and in dealing with this problem. You are successful. So you manage to do it. If you cope with it, you manage to do it. So you can say, I coped with the problem, or I coped with the situation, or I coped with the people. It means that you were successful. You managed to do something to solve the problem well. You managed to do it. And the structure here is simple. You cope with somebody. Somebody copes with somebody. Or somebody copes with something. You cope with the problem, you cope with the task, or you cope with a difficult class. Okay, the next one is depend on. Okay, this one is hard to explain. So if something depends on something, it is decided by it. It is affected by it and decided by it. So, for example,
how much money you earn depends on how much you work. Or how well you know English depends on how much you work, how much time you spend learning it. So, in both of these examples, my result depends on or is decided by how much I invest in it, how much time and effort I spend doing something. Or how many things I will buy will depend on how much money I have. Or how many questions we will discuss will depend on how much time we have. So all these examples, and you can make your own, but all of them must contain the phrase depend on. So something depends on something else. Depend on. The next one is flee from. You flee from a place, you flee from a country, and so on, and it means that you run away from it because it's dangerous, because there's a war or something else. There's something bad happening there, you run away, you flee from it. It's not exactly as depart. Depart means just to leave, and to flee means to run away because it's dangerous. Something is dangerous there. So you're fleeing from the country or you're fleeing the country, both are possible. Flee from Ukraine. Guys, let's flee from Ukraine, okay? Flee from. Okay, the next one. Long for the chance to do something. Let's learn long for the chance to do something. It means to want, to have this chance to do something, to want it very much, to be desperate to get it, to want it very much. I long for the chance to speak with you. I long for the chance to visit this place. I long for the chance to meet this person. I long for the chance to have a try at something. Yeah. So long for the chance to do something. Long for the chance. Okay, and the next one. Rely on. To rely on somebody. If you rely on somebody, you trust this person, you depend on this person, you need this person for you to do something. You cannot do it without this person, so you rely on this person to do something for you. So you can rely on me, I will help you. You can rely on him, he's a good person, he will not let you down. So little children rely on their parents, or actually any children in their childhood rely on their parents. So it means that their parents do things for them, and without their parents, children cannot function. Nowadays, we rely on the internet. We need internet to get some information, to actually do anything, to communicate with people. So we rely on the internet, means we need it, we depend on it, we cannot live without it, or at least it's very, very important for us. We rely on. And now let's have some test. I'm going to speak English, I'm going to say all of these words in English, and you give me the equivalents, the phrases that we've been dealing with. For example, be forced to leave school. Be expelled from school. To argue emotionally with somebody. To quarrel with somebody. Not to use something like alcohol, or not to do something. To abstain from. Get pleasure from something. Delight in. Feel sorry for somebody. Sympathize with somebody. Go to a person to ask for help.
or to ask them to change their decision. To appeal to a person. Successfully deal with the situation. Cope with it. Happen at the same time. Coincide with. Give them what they need. Cater for the needs of somebody. To have something as a part of you. To consist of. To use somebody to try to get from them what you want. To take advantage of somebody. To leave a place. To depart from a place. To get or receive something good from something. To benefit from it. To become a student at a course. To enroll on a course. Want something very much. Long for the chance to do something. Send your documents or some information about you to university or a company if you want to study or work there. Apply to a place. Be made to leave school or party or university. Be expelled from. To run away from a place because it's dangerous. Flee from a place. Show your finger in the direction of somebody. Point at somebody. Be directly affected or decided by something. Depend on. To trust somebody or to depend on somebody to do what you need. To rely on somebody. And now prepositions. Abstain from. Benefit from. Delight in. Enroll on for in. Point at. Sympathize with. Appeal to. Cater for. Consist of. Depart from. Expel from. Quarrel with. Take advantage of. Apply to. Coincide with. Cope with. Depend on. Flee from. Long for. Rely on.